سلام، اسم تیمور کامرانی است. خوش آمدین به برنامه بستگی افغانان. برنامه امروز درباره یک کنفرانس است درباره Rebuild Afghanistan Summit که به UCLA بود امروز. هنوزم دوام داره. من امروز صبح رفتم، همراه دوستا دیدم از نزدیک کنفرانس. کینوت سپیکر ما امروز دکتر مریم قدرت بود و همچنان کانگرسمن دان ریدر. ما یک ویدیو به شما تهیه کردیم که باز میمانیم، مگر میخواستم ما صحبت کنیم درباره امی سمت که هدف اینا چی بود. از یک نگاه اینا فقط از سال 2006 تا حالا این سمت از یک نگاه در سان فرانسیسکو شروع شدن، مگر فعلا در چندین مملکت نشر میشه. فعلا در لس آنجلس امروز اینا آمدن تقریبا 10 ارگانیزیشن آوردن، ارگانیزیشن هایی که در افغانستان خودشان فعلا کار میکنن و این هدف دارن که عمقه که افغانایی که در اینجا هستن و در نقطه دنیا که باشن میخواین که اینا را از یک نگاه کانکت کنن یا نتورک کنن همراه ارگانیزیشن هایی که فعلا به افغانستان خدمت میکنن. و در این نقطه همین کینوت سپیکر ما امروز دکتر مریم قدرت بود، صحبت کرد درباره education، درباره تحصیلات دنیا. همچنان ویدیو رو مکمل براتون نشر میکنیم، باز بعد از ویدیو صحبت میکنیم، یک ذره تبصره میکنیم درباره این ارگانیزیشن هایی که آمده بودن، خصوصا یکی از این مؤسسات به نام Afghan Dental Relief که یکی از دکتر امریکایی است، دکتر دندان به لس آنجلس تقریبا 1 ساعت راز لس آنجلس زندگی میکنه. سنت باربرا خودش از اینجا رفت به افغانستان کمک میکنه، یک کلینیک اونجا باز کرده. خب به صورت فعلا به ویدیو میریم، بعد از ویدیو باز پس کامدیم با صحبت میکنیم درباره هر کدام از این ارگانیزیشن ها و همچنان درباره سمت و یگان نظریات خودم براتون میگیم. با ما باشین. Purpose of my talk and the focus is on education, and in particular, it's very appropriate that we should be, our context should be at a university, because that's exactly what I will contend is a source of light, and what will guide Afghanistan's future is to be able to reestablish a sense of education that is critical at the universities throughout Afghanistan. Now, the name of this summit and in particular, it's very appropriate that we should be, our context should be at a university, because that's exactly what I will contend is a source of light, and what will guide Afghanistan's future is to be able to reestablish a sense of education that is critical at the universities throughout Afghanistan. Now, the name of this summit, Rebuild Afghanistan, presupposes the purpose of this event. The purpose of this event, of course, to rebuild Afghanistan's economy, its buildings and roads, attending to the agriculture, safeguarding precious mineral and natural resources, standing up a forceful and effective national army, constructing a judicial system that actually produces justice, and offering the constitutional guarantee of an education through college to all of the citizens of Afghanistan. These, of course, are some of the very basics of rebuilding Afghanistan. But the necessary element that can rebuild Afghanistan's future and really take it into the future is the state of its people's minds. And I'm sure we will all agree to this, and I've heard many of the organizations allude to it. I would like to propose a two-pronged approach to
a critical education that precedes scholarly religious education to be housed only at the universities. Critical education, in my opinion, is the Achilles heel in the current state of Afghanistan and absolutely necessary for Afghans to be able to have the wherewithal to maintain internal peace, both inwardly and external peace with its neighbors. This is the missing component that needs a great deal of investment, but also it is, of course, the most profitable investment and yields the greatest return, as we'll talk more about. Now, we see today that lack of understanding, hollow tolerance, unresolved and escalating clash of ideals all defeat progress toward rebuilding Afghanistan. In fact, the driving motivation to rebuild Afghanistan rests on cultivating the minds. How Afghanistan will be rebuilt, with what vision Afghanistan will be rebuilt, depends upon the education of its people. I think you got your $100 winner. This will be the topic of my discussion today. Education really can overturn the war, but it requires, as I said, a great deal of investment. Now, approximately 1% of the budget of the Afghan government is spent on education, and yet most of it, the efforts really hinge upon whether Afghans are emotionally invested in the way that the U.S.-Afghan partnership is created to rebuild Afghanistan. So, for instance, in my conversations with President Karzai's economic advisor, where I was trying to push for greater investment in education in terms of making it a higher economic priority, I was told by him, quite frankly, that the current educational system does not meet the needs of the country. And so it will not be a higher economic priority because it doesn't actually serve to produce the skills that are needed by the country. So I thought that for sure I would get a better response on the US side, so I went to the United States Embassy in Kabul and I spoke with, at that time, Ambassador Ronald Newman, and talked with him about investing more in education. And I was told by Ambassador Newman that, that there are three basic priorities: roads, power, and agriculture. And that the US simply did not have the time to invest in educating, for instance, a new class of doctors. And instead, they would rely on short-term consultants from places in neighboring countries such as India and so forth. The new ambassador, US Ambassador Crocker, does not feel that it is the role of the United States to get involved with Afghanistan's religious or cultural issues, since they do not wish to impose. But I have to say that Afghanistan's education sector has made great gains. There are 8.4 million students currently enrolled in school in Afghanistan. The Ministry of Education has built over 9,000 new schools, and 200,000 new teaching and support staff have been recruited and deployed to schools over the past 9 years. But how rigorous an education is it? What is the future of Afghanistan actually learning? The English philosopher Thomas Hobbes nicely quoted it by saying, "For if men know not their duty, what is there that can force them to obey the laws of the state? An army, you will say, but what shall force the army?" It really does come down to the emotional investment and the state of people's minds, and their will. A critical education in particular is important because in order for the country to function, it has to be, the citizens must be willing to obey the laws of the state. They have to have a commitment to seeing Afghanistan develop in all of its 34 provinces and be willing to defend their country against external threat. This requires a principled attachment to rebuild Afghanistan. Dogmatic education
in contrast, leads to uncritically thinking, sheepish followers who are easily swayed by coercive warlords. So without the faithful allegiance of its citizens, Afghanistan could simply disintegrate into a state of nature, which we saw previously in the Civil War. On the positive side, Afghanistan must rely on its sturdy human capital so that it can be economically sustainable. Dr. Kamrany, a USC economist who is here, actually has commented, among many other scholars, that Afghanistan's wealth of human capital is central to its economic development as well as its economic sustainability. Now, the World Bank report, a recent World Bank report, has concluded in a study that Afghanistan's current growth path is actually unsustainable. The total security and civilian aid to Afghanistan is equivalent to 104% of the GDP in 2010. The Minister of Finance, current Minister of Finance, Dr. Zakhiwal's paper called Toward a Self-Sustaining Afghanistan emphasizes the role of the private sector in Afghanistan's economic growth. Again, the commitment of the Afghan people is necessary for Afghanistan to be self-sustainable. For instance, if we are to rely on skilled workers to be able to spring forward a workforce and be able to have companies, businesses that are reliable, that we don't have to actually import workers from neighboring countries, again, it requires this very basic and necessary component. And this leads me to my next main point. Once we've had a basic education through 12th grade, what's necessary at the universities would be a very important and rigorous religious education that would actually produce a credentialing program for religious leaders, such that the only religious leaders Afghanistan can have would be university credentialed leaders. The Taliban now understands this quite well, which is why until recently they were on a campaign to burn an average of 10 schools per month, but now they've changed their strategy. They are actually investing considerable energy and human resources to bring state schools under their control. In the current context of Afghanistan, we're faced with resolving how to gain obedience at the same time to God and government, and the way to do it is to bring about rightly guided religious education, and I contend that that should take place at the universities only. The Human Rights Research and Advocacy Consortium's September 2010 report concluded that there is an extreme shortage of progressive Muslim clerics and thinkers in Afghanistan because they were weeded out by the seated political regimes over the past decades of war. This is probably one of the most significant losses to Afghanistan. Rather than religious education, Afghans have been pushed into indoctrination, as we have seen, and that sort of black and white dogmatic thinking that has allowed them to fall prey to the kinds of misguided interests and to be activated towards those interests. A former minister of higher education, Hassan Yar, once told me, when culture and religion clashes with progress in Afghanistan's history, it's always the culture and the religion that wins. And that presupposes the point that that's the area that we need to really focus on mending. Now, Afghans, of course, will always be caring more about such things as fulfilling their duty to God, living honorable lives, and they care about these things more than their own physical well-being, but their passions can be directed in ways to reinforce rather than undermine social stability. The key, of course, is to see that their passions have proper objects. Today, we see that Afghans throughout the country are activated and taught that it's their Muslim duty to oppose what they believe to be the occupation of their country by the United States and its allies. And so the question, of course, becomes, how can this be overturned? Can it be overturned by offering economic incentive, etc.? Well, many of the people who are implementers, as we saw lined up here with all of the organizations, will say that these programs are only as effective as the people are actually emotionally invested in them.
If they themselves do not care for what is happening, then we won't find it. And I saw it myself. I actually was on a tour of Kabul University, and the chairman of the humanities department took me on a tour and was complaining. And I mentioned this. Anybody? Okay. Kamrany, sir. I was very impressed with Mariam John's proposal. I think it's a revolutionary proposal. In other words, what she's trying to do is to reform the religious educational system of Afghanistan. But the issue is not restricted to Afghanistan. It is in the entire Middle East, in the entire Muslim world. For instance, we should close the madrasas in Pakistan, okay? Because those madrasas do not teach diversity. Instead, they teach hatred towards non-Muslims. This world today is a world of diversity. We have to learn to live with Christians, with Jews, with Buddhists, and with Muslims, and so forth and so on. So the idea that she has proposed, I've never heard of it before. And I think it is very revolutionary. And I hope that the government of Afghanistan will take steps to educate our religious leaders for the modern times, for these times, you see, and also to influence that movement in the entire Muslim world. I think we should get Egypt, Al-Azhar, and others to take the leadership in this education. So I congratulate you for your proposal. Thanks, sir. Yes, sir. Absolutely. Well, I'm glad we have a woman who's a speaker too. Hello. First of all, I wanted to thank you for an incredibly impressive talk. So proud of you as a woman, as a person, human being. I think what I got from everything you said, some of it is obviously based on quite a bit of your work and research. But I think correct me if I'm wrong, I've said that in order to bring a change in a society, in a family, ourselves, you said peace inwardly and outwardly. And I think I'm so impressed by that. We said about good Islam or bad Islam. Islam is Islam, period. Christianity is Christianity. It is something that we lived for 1,000 years, rightly, wrongly. But I think, and I believe strongly what you have said, that peace and that inwardly feeling is something that how we can do it. We can start it as of this moment with each other, with ourselves, and carry it to the other. What you have said about the mind of the young, the mind of someone at this stage, how you to raise. My hope for Afghanistan is truly and truly people like you and the young generations. Thank you. Well, at this point, the Rebuild Afghanistan Summit prepared a certificate of appreciation to Mariam John. I would like to have, I'll have Ulam Fidat to present that to her. Thank you. Well, since I'm here on the stage, I would like to also present a certificate of appreciation for a great job Mr. Qasim did. So thank you very much. Thank you. Well,
talking about impressive. Here is our woman, Afghan woman, and with the knowledge, what she has, and I'm very impressed. Mariam John, thank you. Today we've asked امروز پروگرام UCLA و UCLA به خاطر بازسازی افغانستان و یک پروگرام بسیار خوب بود. اشخاص که اسپیکر بودن مثلا دکتر مریم بسیار خوب سپیچ داد و این پروگرام ما در چند سال تعقیب کردیم. در سان فرانسیسکو بود یک سال پیش، پارسال هم در از سال 2004 فکر میکنم که اینا آغاز کردن و بسیار کمک خدمت میکنن در بازسازی و به اینکه به افغانستان کمک کنن از نقطه نظر صحی و اگریکالچر، زراعت و ایژوکیشن برای اطفال خرد و سواد آموزی و از نقطه نظر اینا کوشش میکنن که به اونجا کمک کنن و امکانات مساعد بسازن. کلینیک دندان و صحی در کارتیچار دارن. ورکشاپ هایی را که دیدیم بسیار زیاد نتیجه خوب میده که افغانای ما شما هم دیگه هم بگیرن. متاسفانه تعداد افغانا کم آمده بودن، اشتراک کرده بودن. امید است که افغانای ما که خارج از وطن هستن، مخصوصا در امریکا، اینا اضافه تر سهم بگیرن و بازسازی افغانستان و به طور ارگانیزیشن هایی که می باشه اینا همکاری کنن. تشکر. Some of these other initiatives, though, My name is Karen Salty. I have a master's in public health here at UCLA. I'm also a trained anthropologist with a degree in cultural anthropology, again from UCLA. My focus is in particular in Muslim societies and the Middle East. I have a PowerPoint presentation which will basically talk about our work in Afghanistan the last 9 years. احتراما عرض می دارم که سازمان امروز برای است که تشویق کنم افغان‌هایی که در امریکاست و امریکایی‌ها برای افغانستان خدمت کنند. روزهای یادتان است که بیش از 1000 نیوکلیر وارهدز یعنی بمب‌های ذروی به طرف امریکا و اروپا مشاهد بود. قربانی‌های مردم افغانستان که امروز امریکا یگانه ابرقدرت است. این مسئولیت امریکاست برای مردم افغانستان خدمت کند و سازمانی که امروز تشکیل شده برای است که امریکا و مردمی که در امریکاست و شمول افغان‌های امریکا تشویق شوند و راه‌هایی که چطور اینا میتونن برای مردم بیچاره افغانستان خدمت کنند او را راهنمایی کنند. این وظیفه مجلس امروز است. So this number, the data, is very difficult to, as you know, in a country such as Afghanistan, to have accurate data, but this is the latest. But as I said, the ministry disagrees with this, and so do I. I think it is lower than that. It's so important in Afghanistan is because overwhelming majority of women, Afghan women, have to deal with male health providers. They're not allowed to see, female health providers. They're not allowed to see men in clinics and health services, and I will get to that and why that's a major problem. Now, there are many barriers. Infrastructure is weak. There's shortage of health professionals, especially women, and lack of access and health information and so on, transportation, security, and all that. What I'm going to focus on is on the slides. So, who do you think we need to talk to? Who do you think we need to reach in order for these women to have access to family planning? So what I'd like to do today is to invite you to
take a different look, maybe a different perspective on upset, and she was making a scene. They were calling me, telling me this woman was really upset. So when I showed up, I asked her, what's the problem? You knew your bride was with me, or the daughter-in-law was with me, and you knew that we had to go to the other clinic to provide services for her. And she said, well... اسم غلام محمد فداس و من چیرمن ریبلت افغانستان سمیت. البته ریبلت افغانستان سمیت یک پروژه Afghan Education for Better Tomorrow. میشن اصلی ما ایسته که تمام ارگانایزیشن‌هایی که برای افغانستان کمک میکنن به شکل اندیویدوال، اینا اگر بتونن که با هم همکاری کنن و با هم نتورک شون، با هم صحبت کنن که راه‌های پیدا کنیم که یک جایی به شکل یک تیم با افغانستان کمک کنیم. و البته افغانستان که میفهمید در این وقت زیادتر و ما افغان‌ها ضرورت دارن و ما از همه خواهش میکنیم که اگر بتونن در این قسمت با ما حصه بگیرن. تشکر. She had implemented 0 IUDs. So I asked her, I said, and I'm thinking to myself, we have spent thousands of dollars to train this woman. She had to go to Kabul. We had to pay for her transportation, her mahram. That is what we're after. In public health, in education, that's what you're after. When they learn and they go back to that village and they're sitting there, what happens when that man comes in? Does he in fact talk to him about family planning, or he doesn't? Does he think it's against Islam? Does he take the time to do it? Does he even care? Does he feel that? Okay. Assalamu alaikum and hello. My name is James Rolfe. I'm a dentist in California. I've decided to go to Afghanistan to help the people there, so I've set up a clinic there and a school to train the poor people in Afghanistan to be dental technicians. The main reason I've done this is when everyone left Afghanistan back in the early 80s when the Soviet Union invaded, it took pretty much all the infrastructure out of Afghanistan, and it made really a lot of problems for the people that remained because they weren't able to really run their lives. And then there was a big civil war, and the Taliban took over, and as you know, everything became really dysfunctional in Afghanistan. It was hard for people to find any services or eat or have shelter or any of the basic things that we rely on. And then I kept expecting that the United States and other countries would go back and help put Afghanistan back on its feet, but it just didn't seem to be happening. And then I was told in order to be a good citizen and to support my government that I had to support the invasion of Iraq. And this was in 2003, and I really didn't believe that that was the right thing to do. And I saw Afghanistan being invaded. I'm sorry, not it being invaded, but being ignored and abandoned by the fact that Iraq was going to take all the energy now, and Afghanistan was just going to be on its own. So I decided to go there myself. And I packed up a portable dental office and I flew it to Kabul, and I went out to Wardak province and I treated these orphan boys in this orphanage, and this was my first time in Afghanistan. And I saw all these orphan boys, and they had a lot of potential, but they had no ability to have any kind of a future because they had no tools or resources or anything. But they were really smart, and as I worked on them, they would then become my assistants. And I saw they had a lot of ability to really learn quickly. And then I began to see people from the surrounding community that would come and want to have dental treatment, and they were actually dying because of their teeth, and I didn't understand how that could be. Then I found out that there wasn't a dental clinic in the entire province of Wardak. And then subsequently I learned that 90% of Afghans don't have any access to dental care, and death from multiple abscessed teeth is very common. So I decided to take the orphan boys and other people who are disadvantaged, such as widows or handicapped people or single mothers or Hazara people, people that just don't have the opportunity to advance themselves, and train them as dental technicians and open a clinic and make it possible so that more people could access dental care. So I built a clinic in a shipping container and made it like a 3-office, very modern, all self-contained with its own electricity and water supply. And I sent it to Afghanistan with 80,000 pounds of supplies. And then I went there and started a dental clinic, and now that's mushroomed into
7 treatment rooms with 3 dentists working every day, 16 people working in the clinic, a big guest house where volunteers come from all over the world to participate in the program. Also training orphans and widows and handicapped people, as I said, to be dental hygienists, dental laboratory technicians, and dental assistants. And now we're opening a new clinic so that we can treat non-Afghan people who normally fly to Dubai, because if we can treat 12 people and charge them the fee that they would pay in Dubai, we can pay for the treatment of 1,200 Afghan people that would be completely covered. So we're trying to do that now. It's just a very complicated thing because we have to ship a lot of equipment there and we have to train people, but in addition, now we found out that the land that we have for our facility is being sold because the man who has that land has lost some money in bad investments, and now he has to sell the land, and we don't know what our future is going to be. So if anyone is aware of land that they have that we could use that has a house on it, we'd really like to know that. But we really want to help empower the Afghan people, especially the people at the bottom. We want to try to restore the technical infrastructure. We want people to feel like they can have a regular life where they can have children and make decisions about their lives. And we want to generally try to restore the Afghanistan to the world power that it was once. So I hope you'll join with me with that. If you'll go to our website, it's adrpinc.org. خب بیننده عزیز، خدا کنه که ویدیو خوشتان آمده باشه. بیانیه دکتر مریم قدرت از یک نگاه خلاص چیزی که من خودم درک کردم، اونا یک پیشنهاد کردن که اگر امکانات باشه که خود حکومت افغانستان یک زمینه مساعد بسازه که امی درسی که فعلا بعد مدرسه ها می باشه، مسجد ها می باشه، در یونیورسیتی به از طریق خود یونیورسیتی یا هایر ایژوکیشن اونا میتونن که باز یک نگاه امو تشریعات که میکنن به زیر کنترل باشه. از نگاه ازی که فعلا در پاکستان از یک نگاه چیه که از دوستان مجید یاد کردن که بسیاری مدرسه امی جوان بیچاره ما را یا بیچاره از خود پاکستان اگر باشه یتیما را به گروه خراب روان میکنن. خب برصورت پولیس اینا گفتن که چیزی که ارگانیزیشن است، خصوصا حکومت امریکا که فعلا از نگاه کمک زیادتر از طریق اونا می باشه، همراه هم سفیر سابقه هم شدن، سفیر خود در سفارت افغانستان هم همچنان در امریکا هم اونا که رفتن از نگاه کمک ها به خود تحصیلات عالی یا خصوصا تحصیلات که باشه، اونا نظر دادن که نظرشان همیسته که امکان نداره که اونا متوجه تحصیلات باشن. یعنی چیزی که خود افغانستان کمک میکنه، حکومت افغانستان میتونه و خود مردم میتونن از مکاتب شخصی که دارن اونمو از یک نگاه برشان امکان داره که کفایت کنن. پولیس اینا گفتن که اونا متوجه می سرکسازی هستن، متوجه آب و برق هستن و متوجه امنیت افغانستان و همچنان کمک هایی که فعلا میان اگر این کمک های حکومت های خارج کم شود از بودجه افغانستان، از یک نگاه 104% بودجه خود افغانستان کمک می از اون نگاه سستینبیلیتی که میگن که یک کمک باشه که آینده داشته باشه فعلا امکان نداره. خب بر صورت بازم این ویدیو را به شما به یوتیوب میمانیم، باز میتونین به فرصت خودتون ببینین. اگر کدام سوال داشتین همراه دکتر مریم قدرت به تماس شوین. خودشان در خود لاس آنجلس زندگی میکنن و پروفسور هستن در دیو یونیورسیتی، به رند کورپوریشن که گریجویت پروگرام دارن در سانتا مونیکا و همچنان به کال استیت لانگ بیچ، کالیفرنیا استیت یونیورسیتی لانگ بیچ شما میتونین به اونا به تماس شوین. پولیس ما میخواستیم که اقلا امی ارگانیزیشن های که آمده بودن، تقریبا 12 ارگانیزیشن بود، از اینا تشکر میکنیم که بسیاری ارگانیزیشن هاش از خود افغانای ما بود، اونایی که از افغانا نبود همچنان تشکر میکنیم که اینا یک احساس دارن، یک کمک میکنن و علاقه دارن به افغانستان و به آینده افغانستان. از این نگاه همین نام از این ارگانیزیشن ها میخواستیم به شما بگیرم که شما اگر علاقه داشتین خودتان همراه اینا به تماس شوین. و یکی از اینترویو ها که کردیم همراه افغان
dental relief درباره از میخواستم یک ذره صحبت کنم که از نگاه از که قصه خود دکتر امریکایی بسیار جالب بود. خب بر صورت یکی از ارگانیزیشن است به نام Child Foundation، وبسایتشان childfoundation.org است. Emergency USA خود ایمرجنسی که است که در شارنام در چارکارم و در چندین جای دیگر افغانستان شفاخانه دارن. اینا شفاخانه کمک اولیه را میکنن. از اونجا فقط emergencyusa.org وبسایتشان است، دیگه معلومات ندارم، مگر اینا بسیار سابقا کمک کردن و همچنان در آینده کمک میکنن. از یک ارگانیزیشن دیگه است به نام Nutrition in Education International که اینا افغانستان میخواستن کمک کنن به قسمت زراعت و میخواین که پرایوت سکتور پرایوتایز بسازن این زراعت کمک اونها رو کنن. نورستان فاوندیشن هم همچنان اونجا بود که یک نان پروفیت ارگانیزیشن است در واشنگتن و اونا هم همچنان به صحت عامه، به ووکیشنال ترینینگ و همچنان به تحصیلات کمک میکنن شاگردارا. پولیوزی یک ارگانیزیشن دیگه بود به نام Afghan Girls Financial Assistance که اینا کمک میکنن شاگردای در خود افغانستان، اونایی که علاقه دارن بیاین به امریکا، فقط اینا کمک میکنن، اونا رو مچ میکنن امرای فامیلا و مکاتب لیسه و همچنان یونیورسیتی و همچنان کمکشون میکنن. نام از ارگانیزیشن Afghan Girls Financial Assistance Fund، وبسایتشان agfaf.org است. Afghan Education for Better Tomorrow همچنان اونا کمک میکنن در طریق تحصیلات. وبسایت اونا afghaneducation.org است. Afghan Business Network همچنان که اونا هم بستگی کسایی که علاقه دارن بزنس به خود افغانستان ببرن. American Council on Business Development یک کمپانی شخصی است که از نامشان امریکن است و همچنان برق امریکا در لبشان است، مگر اینا اصلا یک بزنس شخصی است. به صورت اینا کمک میکنن کسایی که علاقه داشته باشن به گرانت رایتینگ، یعنی اگر کمک بخواین از حکومت امریکا، اینا کمکشان میکنن که از چی طریق اونا کمک بخواین. وبسایت اونا councilongrantwriting.org است. و همچنان Afghan Dental Relief Project بسیار جالب تاریخ داره. از تاریخ 2003 یکی از این دکترای دندان در سانتا باربارا زندگی میکنن، از خود دفتر داره، علاقه داشت که برو به افغانستان به چشم خود ببینه که چی حالت دارن افغانا، خصوصا در کمک صحتشان، خصوصا دندان. این دکتر اونجا رفت، تقریبا یک سالش همونجا سروی از یک نگاه کرد که رفت، از یک نگاه عاشق افغانستان شد و عاشق مردم ما شد. اسمش جیمز رولف است یا جیم رولف. بعد از 2003 یک دنتال کلینیک در وردک واز کرد. خودش پس که آمد به امریکا 3 کنتینر پر کرد. این کنتینرهای شپینگ کنتینر که است وسایل که میبرن از به افغانستان و گفت که ایره بردن خودش به حکومت افغانستان، میخواست که تسلیم کنه دیگه، از یک نوع وظیفهش ختم میشه، پس بیان به خانه خود. او دید که حکومت افغانستان از او کمک استفاده کنه، متاسفانه دیگه باز خودش مجبور شد که برای یک نفر شخصی رو بیافته که زمین برش بده که بازی بره اموج کلینیک باز کنه و این کلینیک ها رو باز کرد. هنوزام هست که سال 2003 تا حالا که تقریبا 11 سال میشه، مگر مشکلات ای داره که امی صاحب زمین کستک علاقه داره که زمین خود بفروشه، خود کلینیک آید چیزی نداره که بخره زمین. از اونگاه اینا تشویش دارن که امکان داره که زمین اگر بفروشن و از اون کلینیک اینا رو بکشن دیگه. به نظر من اگر علاقه دارین میخواین به این ارگانیزیشن شما کمک کنین یا به تماس شوین، بسیار شریف انسان است که امریکایی است، مگر چی اگه احساس داره. از یک نگاه چشمای من گریه گرفت، اشک آمد که امی یک احساس داره که خودش گفت که ماوار کلینیک دمیج داره در امریکا، مگر ماوار $8 آید بر خودش میمونه، شخصی $8 میمونه که خرج مصارف روزمره خود کنه، که یعنی آب و برقش باشه، غذایش باشه، کرایه مورگیج خانهش باشه. دیگه از اون نگاه گفت که همین چیزی که دارایی از یک نگاه ذخیره داشتم همگیش به می کلینیک رفت.
سوال ازش کردم که یعنی اگر شما فکر میکنید که میارزه یا نمیارزه، گفت 100% میارزه، بسیار علاقه داره به وطن ما، خصوصا به قسمت صحت عامه و دنتال کلینیک. خودش فعلا تقریبا 3 نفر اوجه ترین میکنه در خود کلینیک دنتال کلینیک شو. 14 نفر به خیالم که فارغ شده از پروگرامش. پولیو از او همین چیزی که کمک‌های میکنه به خود وطنای ما از یک نگاه مفت است. پولیو از اینا میخواین که اگر امکاناتش باشه که یک ذره ترقی کنن، کمک کنن امی کسایی که اوجه کار میکنن، یعنی افغان نباشن، کسایی که علاقه دارن یا احتیاج دکتر هستن از اینکه به دبی برن، خودشان به افغانستان باشن، اما پولشان به این ارگانیزیشن برن کمک کنن. خب برشد یک فلایر از اینا رو گرفتم. اگر علاقه دارین وبسایتشان adr.org Afghan Dental Relief Project.org. به نظر من بسیار خوب یک ارگانیزیشن است. همگی اینا بود. متاسفانه ما وقت نداشتم کامرای همگی از اینا صحبت کنم، مگه چیزی که دیدیم همگیشون بسیار یک احساس دارن. در ولایت ها در ولسوالی های اینا که رفتن ما نامه‌شان از یک نگاه شخصا نشنیدیم، مگر یعنی علاقه دارن به وطن ما، علاقه دارن به مردم ما و میرن جای که باعث فیزیک خطر هم باشه امنیتشان رو گرفته ما نمیتونیم مگر آفرینشان زنده باشن. بسیار زیاد تشکری میکنیم از اینا و همچنان تشکری میکنیم از خود ارگانیزیشن افغان سمت. اینا کمک کردن، کوشش کردن تقریبا از سال 2004 به حال که هموطنای ما را که خارج افغانستان هستن در ابتدا در قسمت های سان فرانسیسکو شروعش بود، مگر فعلا تقریبا کل دنیا اینا سمت دارن. در ماه اکتبر تاریخش فراموش کردیم، مگر در ماه اکتبر اینا می سمت خود به واشنگتن دی سی میرن. شما اگر علاقه دارین که برین هموطنای ما رو ببینین، یا اگر علاقه دارین برین این ارگانیزیشن ها رو کمک کنین، یا اگر خودتون کدام ارگانیزیشن دارین که مؤسسه داشته باشین که از یک نگاه برین به دوستان ما تشریح کنین که چی فعالیت ها دارین و کمک هم اگر امکاناتش باشه شاید کمک هم بگیرین. خب بر صورت بسیار کمک های فعال میره به افغانستان. آفرین از اینا. جناب آقای ترین قاسم ترین علاقه داشت که بیایم صحبت کنه به تلویزیون همراه ما. متاسفانه همین سمپوزیوم از اینا یا سمت یک ذره تال خورد، نتونست مگر به ما وعده کرد که باز دوباره کوشش میکنه که بیایم به استودیو به شما تشریح کنن که اصلا همی افغان سمت هدفشون چیسته. که هدف خود گفتم فقط همیسته که هم بستگی هم ارگانیزیشن هستن، پولیسی هم وطنان ما هستن و همچنان امریکایی یا اگر در خارج باشه خارجی ها که اونا بین یکی دیگه خود کمک ها را پیش ببرن. و بر صورت این شد برنامه یه هفته. تشکری میکنیم از زرین تیوی. اگر کدام ایمیل شما داشته باشین میخواستین به ما به تماس شوین بفرمایین به ایمیل ما را روان ایمیلاتون رو کوشش میکنیم که همگیشون جواب بدیم. از هفته گذشته تا حالا نام خدا بسیار ایمیل های مقبول فوق العاده. از تشویقاتتون تشکری میکنم. از نباشین اگر علاقه دارین شما میخواستین بیاین به استودیو به ما کدام پیغام داشته باشین به دوستا هزار دفعه میهمان ما هستین. پولی ازو که اگر کدام اعلان داشتین میخواستین که اعلان چی که نان پروفیت یا فور پروفیت باشه از طریق تلویزیون زرین میخواستین پخش کنین، خصوصا نان پروفیت اگر باشه مثل افغان سمت واره هفته گذشته ما اعلانشون نشر کردیم و همچنان کوشش میکنیم که اینا رو ما همکاری کنیم. احساس دارن کمک میکنن به افغانستان، ما هم پولیشان استاد میشیم همچنان تا میتونیم کمکشون میکنیم. خب بر صورت تشکری میکنیم از شما تا هفته آینده. از تا دیدن شما روز خوش میخوایم. تونه به نظر من در کنترل روم منتظر یک پیغام دیگه هستن از این که ما را گفتن که یک چند دقیقه دیگه هم با شما صحبت کنیم. دیگه اگر کدام نظر شما داشتین یا اگر میخواستین که نظر خود به تلویزیون نشر کنین، نمره تلفن ما در پرده تلویزیون است، زنگ بزنین نظرتون رو بدین. یا اگر کدام سوال داشتین، یکی از می ارگانیزیشن ها به نام Nutrition and Education International که از
دمی خود لس آنجلس شروع شد. یکی از این پروفسورها بود به کمپانی کار میکرد، هم پروفسور بود هم به کمپانی کار میکرد، دکتر به نام نسلی، و ای از امریکا رفت به افغانستان، به چشم خود میخواست ببینه که همین جوانا همی چی حالت دارن. و دیدن که اینا از نگاه نوتریشنشان خود همیسته که چی که ویتامین باشه یا از شیر باشه یا اگر کدام پروتین یک چیز باشه کدام رایش باشه. و یک آدم که دید که از یک نگاه پروتین اوجه کم است در ممالک آسیا خصوصا چین و ژاپن اینجا سوی بینز که از یک نگاه متر می باشه اینا آوردن به افغانستان و چیزی که عرض کردن اینا میخواین که به 34 ولایت افغانستان اینا سوی بینز بیارن که هم از نگاه مزهش همچنان از نگاه پروتینش، یعنی از اینکه مثلا مرغ یا گوشت نباشه، اینا میتونن که سوی بینز خودشان زراعت است، زمین زراعتی است که آب هم است و خصوصا زمین ما زمین افغانستان به زراعت فوق العاده است. اینا پیشنهاد کردن و همچنان کمک گرفتن. این از سال 2003 به حال تقریبا خیالم که 8 ولایت فعلا به زراعت اینا آوردن. آفرین اینا. ارگانیزیشن دیگر هم میخواستم دربارش صحبت کنم، پیشتر وقت نداشتم. افغان بیزنس نتورک که جناب آقای قاسم ترین این سال 2008 پیشنهاد کرد، آمد به لس آنجلس، به نیویورک، به واشنگتن، چندین ولایت دیگه در خود امریکا. فقط یک احساس داشت که میخواست که هموطنا را یک جا کنین، کسایی که علاقه دارن بزنس کنن به افغانستان، کسایی که فعلا بزنس دارن و همچنان کسایی که یک از نگاه تکنیکی یک کمک بتونن. اونام چندین بار بیجا آمدن. وبسایت اونا afghanbusinessnetwork.org است. اگر علاقه داشتین نمره تلفنشون ایری کد 925 580 7780 به تماس اونا شوین. دیگه یک گروه دیگه بود به نام Child Foundation. ناگفتن امان این ارگانیزیشن ها چیزایی که مثلا اینترنشنال اورفن کیر کس IOC اونا اگر علاقه داریم میخواستیم که یک طفل اسپانسر شوین. اینا راه دارن از طریق وبسایتشون میتونن که شما مالی کمک کنین. $40-50 ماهی میباشه، مگر اون کمک راسن به خود همون طفل میرسانن، از نگاه غذایشون، از نگاه لباسشون، از نگاه مکاتبشون کمکشون میکنن. همچنان childfoundation.org Child Foundation اینا هم این کار میکنن. از سال 94 که تقریبا 20 سال میشه که به افغانستان خدمت کردن. چیزی که جنشته کردن children living in poverty or hardship by enhancing the quality of their lives and children as well as prospective families. یعنی هم فامیلیشون کمک میکنه و همچنان خودشونه. دیگه چی بود؟ یک ارگانیزیشن دیگه بود به نام Management Solutions که اینا از یک نگاه بزنس شخصی است، کنسالتینگ کمپانی است. اینا مدیکال ترینینگ هلت کیر در افغانستان میخواد کمک کنن، مگر اینا از کمکشون گرانت رایتینگ یا پروپوزال رایتینگ است. شما اگر دکتر باشین یا علاقه داشته باشین به این شخص و میخواستیم که به افغانستان کمک کنین، مگر آیا چیز ندارین، میتونین به اینا به تماس شوین. اینا کمک میکنن که یک راه پیدا شه که شما پول بگیرین و کدام واسه از خود باز کنیم. وبسایت اینا mihsolutions.com است. اینا تقریبا 2 سال میشه که به چی آمدن. خب برنامه ما به از تکمیل رسیده که اینا فرید جان منتظر ماست که برنامه رو ختم کنیم. تشکر از وقتتان. خدا کنه که برنامه خوشتان آمده باشه. اگر علاقه داشتین میتونین این برنامه رو باز دوباره تکرار ببینین در یوتیوب و همچنان به وبسایت ما zarintv.net. خداحافظ تا هفته آینده. به خدا سپرده میتونم. فرید جان تشکر شما. با ما.